Hi students, it's Kailash. Lesson number 1, Electrostatics of 12th standard. In this lesson, we shall see exercise problem 8 and its solution. போலாங்களா சம்குள்ள? So முதல்ல question படிச்சு பார்ப்போம். The electrostatic potential is given as a function of x in figure A and figure B. ஸோ இப்போ நான் டயக்ராம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஏ அண்ட் பி. அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் தீஸ் டூ கிராஃப்ஸ், தே ஆர் plotted between potentials taken along y axis and distances taken along x axis. And you have to be very careful in one thing. First graphல, அதாவது subdivision ஏல இருக்கிற கிராஃப்ல the distance is expressed in meter. Whereas ரெண்டாவது கிராஃப்ல the distance is expressed in centimeter. ஓகே ரைட். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கிராஃப்ல இருந்து? calculate the corresponding electric fields in the regions A, B, C and D. So graph 1ல இருக்கக்கூடிய இந்த entire traceல this portion is region A, this portion of the graph is region B, this portion of the graph is region C, and this portion alone of the entire graph is region B. இந்த நாலு ரீஜன்ஸ்லயும் I am supposed to find magnitude of electric field. ரெண்டாவது கிராஃப்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும் படிச்சு பார்ப்போம் क्वेश्चन. Plot the electric field as a function of x for the figure B. ஸோ ரெண்டாவது கிராஃப்ல இந்த ஒவ்வொரு ரீஜன்ஸ்லயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டுமல்லாம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் இடையில ஒரு கிராஃபிக்கல் பிளாட் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ கிராஃப் ஏல only electric fields in the regions has to be determined. Whereas in graph B, we have to find electric fields in all the regions of the graph, and then we have to plot a graph between electric field and distance. போலாமா இந்த சமக்குள்ள? So first given. So இந்த ரெண்டு கிராஃப்ஸையும் வந்து நம்ம givenல வரைஞ்சுக்குவோம். இப்படி first கிராஃப்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை கீழே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். electric fields are the regions A, B, C and D. ரெண்டாவது கிராஃப்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோமோ அதை கிராஃபுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெர்சஸ் டிஸ்டன்ஸ் கிராஃபிக்கல் பிளாட் நம்ம கொடுக்கணும் ரெண்டாவது கிராஃபுக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கும்? பிகாஸ் பேசிக்கலி இந்த ரெண்டு கிராஃப்ஸ்லயும் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது? பொட்டன்ஷியல், டிஸ்டன்ஸ், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இது மூணுமே இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா உங்க மைண்டுக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் ஜெனரேட் ஆகணும். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் லெசன்ல ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்பீங்க. அதுல யூ வுட் ஹவ் லேர்ன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் த நெகட்டிவ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை தான், அந்த டாபிக்ல வர ஃபார்முலாவை தான் இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாமா? electric field E is equal to minus dV by dx. So negative of potential gradient. Potential gradient is dV by dx. முன்னாடி நெகட்டிவ் சைன் வரனால negative of potential gradient. So electric field E is equal to minus dV by dx. அதுல dV stands for potential difference between 2 points and dx stands for distance between those 2 points. So எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கடையில potential difference நம்ம கால்குலேட் பண்றோமோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் dx. ஓகே, இப்போ இந்த சம்மோட சொல்யூஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கிராஃபிக்கலா எப்படி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் dV கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கடையில டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத முதல்ல உங்களுக்கு நான் டீச் பண்றேன். அதுக்கப்புறமா we will go into the solution. ஓகே, பாருங்க. So how to find potential difference dV and distance between the 2 points between which we calculate the potential difference dV. So what I have here is a graph between potential along y-axis and distances along x-axis. So this is the trace. Right. இப்போ இந்த ட்ரேஸை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இடையில பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். as well as அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இடையில டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்.
ரைட், எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நான் இந்த ட்ரேஸ்ல இருந்து சூஸ் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு கேட்டா, since the trace is a straight line, I am just going to take the two extremities of the straight line as 2 points. அதாவது இந்த straight line, இந்த trace எங்க ஆரம்பிக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை I am going to take it as initial point. எந்த இடத்துல இந்த trace முடியுதோ அந்த பாயிண்ட்டை I am going to take it as final point. So the point where the trace starts is taken as initial point, and the point where the trace ends is called as final point. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கு இடையில, இனிஷியல் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸுக்கும் இடையில தான் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். தட் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் as பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில தான் நீங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில தான் டிஸ்டன்ஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே ரைட். இப்போ இந்த கிராஃப் எங்க ஆரம்பிக்குதுங்க பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்ல ஆரம்பிச்சு it goes like this and gets over at this particular point. So this is going to be the starting point or initial point, and this is going to be the terminating point or the final point. So let me mark it like this. So initial point, I stands for initial point, just for our reference, and F stands for final point. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இடையில தான் நம்ம dvயும் dxவும் கண்டுபிடிக்க போறோம். ரைட், முதல்ல dv கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு, ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவுங்கிறது நமக்கு தெரியணும். That is potential corresponding to initial point and potential corresponding to final point. முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து பொட்டன்ஷியலை எந்த ஆக்சிஸ்ல நம்ம எடுத்திருக்கோமோ, here it is y axis. So அந்த ஆக்சிஸுக்கு I have to draw perpendicular lines. The foot of the line should be right at right angles with the y axis. பாருங்க, first initial point இருந்து I am drawing a perpendicular line. எந்த ரீடிங்ல இந்த perpendicular line y axis கட் பண்றான்? It cuts y axis at the reading 2. So 2 volt is taken as initial potential or potential corresponding to initial point. அதே மாதிரி ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைனல் பாயிண்ட்ல இருந்து y axisக்கு let me draw a perpendicular line. அவன் எந்த ரீடிங்ல கட் பண்றானோ சேட்ஸ் 5, அதுதான் ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் ஆர் பொட்டன்ஷியல் கரஸ்பாண்டிங் டு ஃபைனல் பாயிண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ட்ரேஸோட இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டு இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் கரஸ்பாண்டிங் டு தோஸ் பாயிண்ட்ஸை கிராஃபிக்கலா இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அடுத்தது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இனிஷியல் பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபைனல் பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபார் தட் initial point இருந்து you draw a perpendicular line to x axis. எந்த ரீடிங்ல கட் பண்றான்? 2 centimeter. I'm sorry, 2 meter in fact. So 2 அப்படிங்கிற ரீடிங்ல கட் பண்றான். So the distance corresponding to the initial point is 2, which means the initial point is 2 meter away from origin அப்படின்னு அர்த்தம். So I'm going to take origin as the reference point. Okay, a fixed point here. அடுத்தது ஃபைனல் பாயிண்ட் ஆரிஜின்ல இருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஃபைனல் பாயிண்ட்ல இருந்து யூ டிரா எ பெர்பெண்டிகுலர் லைன் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அவர் எந்த ரீடிங்ல எக்ஸ கட் பண்றாருங்க? 4 அப்படிங்கிற ரீடிங்ல கட் பண்றாரு, which implies the final point is at a distance of 4 meter from origin. அப்ப இனிஷியல் பாயிண்ட் ஆரிஜின்ல இருந்து 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, ஃபைனல் பாயிண்ட் ஆரிஜின்ல இருந்து 4 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபைனல் பாயிண்ட், தட் இஸ் 4 மீட்டர் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இனிஷியல் பாயிண்ட் 2 மீட்டர். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துட்டா ஐ வில் கெட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் the 2 points, initial and final point. Here it is 2 meter. Okay, right. So initial point and final points ஓட potentials கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த பொட்டன்ஷியல்ஸோட கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இனிஷியல் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்டோட கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த ரெண்டு பொட்டன்ஷியல்ஸ், இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல், ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல், இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ், that is going to give me dv. and இந்த ரெண்டு ரீடிங்ஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ், that is going to give me dx, distance between the 2 points. So அதை இங்க கால்குலேட் பண்ணலாமா? So v sub I, subscriptல I போட்டிருக்கேன். So initial potential as per the graph it is 2 volt and final potential as per the graph it is 5 volt.
Therefore, dV is equal to, and you have to be very careful when you're calculating potential difference dV. It should always be Vf minus Vi. V sub F minus V sub I. Final potential minus initial potential. அப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் dV. So final potential is 5, initial potential is 2. Therefore, I end up with potential difference dV is equal to 3 volt. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கடையில டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். The initial distance, the distance of the initial point x sub I from the origin is 2 meter, and that of the final point is 4 meter. Therefore, dx is obtained by subtracting xi from xf. So xf minus x sub I. Final distance minus initial distance. அந்த மோட்ல தான் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். So 4 minus 2, I end up with 2 meter. So knowing dv and dx, I'll be able to calculate electric field between the region spreading from 2 to 4 meter. So இந்த ரீஜன்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும், இந்த 2 சென்டிமீட்டர், இந்த 2 மீட்டர் ரீஜன்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும், what will be the magnitude of electric fieldங்கிறது இப்ப நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So E is equal to, the formula is minus dv by dx, which is equal to, dv is 3. So minus அப்படியே வச்சுட்டு dv க்கு பதிலா 3 substitute பண்ணுங்க, dx க்கு பதிலா 2 substitute பண்ணுங்க. 3 by 2 is 1.5. So I end up with minus 1.5. Unit of electric field is volt per meter. Formula பாருங்க, potential difference ஓட unit volt, distance ஓட unit meter. So volt per meter. So this is how you are supposed to find potential difference dV and distance between the 2 points between which the potential difference is dV, that is dx. அதை ரெண்டையும் இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். So this is what we are going to do with the two graphs given in the question. So step by step நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ரைட், இப்போ இந்த கிராஃப் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் நம்ம இதுல பார்ப்போம். ஸ்கேல் பாருங்க, எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க and alternate boxesல 0.2, 0.4, 0.6 எடுத்திருக்காங்க, which means இந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல, அதாவது 0க்கு 0.2க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ரீடிங் வரும், 0.1 வரும். So 1 centimeter, you know, each box in a graph is 1 centimeter width, isn't it? So 1 centimeter equals to 0.1 meter. That is a scale. அப்ப இது 0.1, இது 0.2 அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. மிஸ்ஸிங் வேல்யூ, மிஸ்ஸிங் ரீடிங் 0.3 அவங்களே மார்க் பண்ணிருக்காங்க, 0.4. இங்க நடுவுல ஒரு ரீடிங் மிஸ் ஆகுது, 0.5, 0.6 they have given, and this is 0.7 and this is 0.8. So these are all missing readings. They are not given in the graph, but நம்ம அதை நோட் பண்ணிக்குவோம், மார்க் பண்ணிக்குவோம் கிராஃப்ல for the sake of convenience. Okay, அதே மாதிரி y axisல two boxes, alternate boxes are taken as 2, 4, 6, which means 0க்கு 2க்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸ் 1, இது 3, and அடுத்தது 6க்கும் 4க்கும் நடுவுல இருக்கிறது 5, and then this is 7 and this one is 8. So y axisலயும் பாத்தீங்கன்னா 1 centimeter is 1 volt அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. So x axisல 1 centimeter is taken as 0.1 meter, and y axisல scale is 1 centimeter equals to 1 volt. So let me just introduce the missing numbers. See, I introduce the missing numbers. Okay, so it will be easier for us to calculate the potential difference dV and distance dx. Right, first region A ஓட graph ஓட இந்த portion, region A ஓட electric field கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு அந்த region A மட்டும் இங்க நான் தனியா இந்த கிராஃப்ல வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். And if you look at region A, it starts at this particular point and gets over at this particular point. So நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுத்த மாதிரி initial point I and final point F மார்க் பண்ணிக்குவோம். The initial point பாத்தீங்கன்னா it is lying on y axis, or in other words the initial point cuts y axis at the reading 8. So that is taken as initial potential. The final point இருந்து let me drop a perpendicular line which cuts y axis at the reading 5. So 5 is taken as final potential. இந்த questionலயே பாருங்களேன், initial point 8ல கட் ஆகுது. So initial potential is 8 and final point, if you put a perpendicular line to y axis, meets y axis at 5. So final potential is 5. Okay, அதே மாதிரி initial distance and final distance கண்டுபிடிக்கணும். So initial point இருந்து x axis க்கு let me draw a perpendicular line which meets x axis at the origin. So the initial distance is 0. And final point இருந்து drop a perpendicular to x axis
So it cuts the graph, the x-axis in fact, at the reading 0.2. So 0.2. Therefore, the final distance is 0.2. Now let us calculate dV and dx. So region A, dV equals to final potential minus initial potential. Had to be very careful here. So 5 minus 8 minus 3 volt, and dx is final distance minus initial distance. Distance of the final point from the origin minus distance of the initial point from the origin. Okay, so 0.2 minus 0, which works out to 0.2 meter. Therefore, electric field E sub A is equal to minus of, you have formula minus sign இருக்கு, இங்க இருக்கு பாருங்க formula. So அந்த minus அப்படியே வச்சுட்டு dv க்கு பதிலா I'm substituting minus 3 and dx க்கு பதிலா 0.2. So minus of minus will become plus. So I'll end up with plus 15 volt per meter. You can see the distances in meter, which is taken along x-axis. So volt per meter. So இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா region B, C and D ல கண்டுபிடிக்கணும். So அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம். region B மட்டும் நான் இங்க வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். So initial point. This is where the region B starts. And this is where the region B gets over, it ends. So initial and final points. You can see initial and final points are lying on the same line. They are collinear. So அப்ப அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து நீங்க y axis க்கு perpendicular line வரைஞ்சீங்கன்னா both the lines will meet y axis at the reading 5, implying that both initial and final potential are 5 volt each. Right. Now let me find the corresponding distances. The distance corresponding to the initial point is 0.2, which means the initial point is 0.2 meter away from origin. And the final point is 0.4 meter away from the origin. Now, once when we have calculated the initial, once when we have found graphically the initial and final potentials and their respective distances, we are ready to calculate electric field. So region B, potential difference, since both initial and final potentials are same, 5 minus 5, 0 volt. dx is equal to 0.4 minus 0.2, which is 0.2 meter. And hence electric field E sub B is equal to minus of 0 by 0.2. 0 divided by anything is going to be 0. So my answer is electric field at the region B of the trace is 0 volt per meter, or volt meter to the power minus 1. Now let us find electric field at the region C. So this is the region C. If you look at the question, the graph, what is given in the question, the initial point and final point meets y-axis, the perpendicular line from initial and final point, in fact, meets y-axis at the readings 5 and 7. Let us show it here. This is the initial point. And this is the final point. So 5 volt and 7 volt are initial and final potentials respectively. And let me find their corresponding distances. 0.4 meter and 0.6 meter respectively. So once when we have calculated, once when we have found graphically the initial and final potentials and their respective distances, we are ready to go with the valuation of electric field in the region. So dV is equal to final potential minus initial potential, which works out to 2 volt. dx is equal to 0.6 minus 0.4, which is equal to 0.2 meter. Electric field E sub C, electric field at the region C, subscript plus C போட்டுக்கங்க, equals to minus of potential difference dV is 2 and distance dx is 0.2. So I end up with minus of 2 by 0.2, which will give me minus 10 volt meter to the power minus 1. So successfully நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், A, B, C இந்த மூணு regionsல electric field கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now we'll go into region D. It's quite simple. So region D ஓட trace மட்டும் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். Initial point. So this is where the region D starts. And this is where it gets over. So final point. Let us find the initial and final potentials, for which we have to draw perpendiculars from initial and final points to y-axis. You can see the corresponding potentials are 7 and 1. Initial potential is 7 and final potential is 1 volt respectively. Now let us find the corresponding distances.
Initial point is 0.6 meter away from the origin, and whereas final point is 0.8 meter away from the origin. Therefore, dV is equal to final potential minus initial potential, which gives me minus 6 volt, and dx is 0.2 meter, 0.8 final distance minus initial distance. Final distance minus initial distance is 0.2 meter. So electric field E sub D equals minus of your dV value and dx value. Substitute it over here. So you get plus 30 volt per meter. So successful on subdivision 1 complete பண்ணிட்டோம். So we have to go with subdivision 2 now. Now before that, we will just consolidate all the answers, right? So region and electric field. Region A has an electric field of plus 15 volt per meter. That is the electric field from 0 to 0.2. That is over this particular distance. The electric field which is spreading is around plus 15 volt per meter. அடுத்தது region B. So 0.2 ல இருந்து 0.4 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜன்ல கிராஃபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா the electric field will be 0. And 0.4 ல இருந்து 0.6 மீட்டர் இந்த ரீஜன்ல the electric field will be minus 10 volt per meter. And இந்த ரீஜன்ல 0.6 to 0.8 இந்த ரீஜன்ல the electric field will have a magnitude of plus 30 volt per meter, which means the electric field over this entire region of the graph is ununiform. Okay, it's an ununiform electric field because the magnitudes are different, right? Now we'll go into subdivision B. இப்போ நம்ம subdivision A க்கு பண்ண மாதிரியே இங்க நம்ம பண்ணுவோம். So this is the region, first region. The region starts at origin and gets over here. Okay, so we'll just mark down the initial and final points. Now, since the initial point lies at the origin, the initial potential and the initial distance both will be 0, because you know the coordinates of origin are 0, 0. So initial potential 0 and final potential is 0. I'm sorry, initial potential is 0 and the initial distance is 0. And note that in subdivision B, the distance is expressed in centimeter. Okay, so final potential is 30 volt. You can look at the graph given in the question. 30. Okay, now let us find the final distance. If I put a perpendicular line from the final point to x-axis, it cuts x-axis at reading 1, which means the final point is at a distance of 1 centimeter away from the origin. Now let us calculate electric field. Electric field in the region from 0 to 1, in the 1 centimeter width இருக்கக்கூடிய regionல 0 to 1 centimeter width இருக்கக்கூடிய regionல electric field ஓட magnitude என்ன? So as usual in the sense, so நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி dV is equal to 30 minus 0, which is 30, final potential minus initial potential. dx is here, it's going to be 1 centimeter. Therefore, electric field works out to minus 30 volt centimeter to the power minus 1. You have to be very careful with the unit. Okay, right, because since the distance is expressed in centimeter here, I am expressing the electric field in volt per centimeter. I hope you would have understood this. Okay, now let us find electric field in the region of 1 centimeter between 1 and 2. The first centimeter இருக்கும், second centimeter இருக்கும். இது ரெண்டுக்கு இடையில அந்த 1 centimeter widthல electric field எவ்வளவு? So this is the initial point. You can see the trace. It starts here and gets over here. Okay, so initial point and final point. Initial potential 30 volt and final potential 0. Now initial distance, I drop a perpendicular from the initial point meeting the x-axis at the reading 1. So the initial point is 1 centimeter away from the origin, and whereas the final point is lying on x-axis, which means it is at a distance of 2 centimeter away from the origin, because the final point lies exactly over the second centimeter mark, 2 centimeter mark, right? Now let us calculate the electric field in the width of 1 centimeter between 1 and 2. So dV equals to final potential minus initial potential, 0 minus 30 volt
dx here again it is 1 centimeter. So I end up with plus 30 volt per centimeter. Formula minus sign இருக்கு. Here potential difference is negative. So minus of minus will become plus. So plus 30 volt per centimeter. Right. அடுத்து can go to the third portion, third region, 2 to 3. So let us find the electric field spreading in the width of 1 centimeter from 2 to 3. Initial point, final point. Both the initial point and final points are lying on x-axis, which implies the y-coordinate should be 0. You know, whenever a point lies on x-axis, y-coordinate is 0, which means if I draw a perpendicular line from both these points, they will be collinear. They will lie over one another, meeting y-axis at the reading 0. That is origin. Therefore, both initial and final potentials are 0. And since both the initial and final points are cutting x-axis at the readings 2 and 3, so 2 is the initial distance, that is the distance of the initial point from the origin, and 3 centimeter is the distance of the final point from the origin. Hence, let us calculate the electric field spreading in the region or in the width of 1 centimeter ranging from 2 to 3. So again it is 0 volt. So dx is again 1 centimeter. So hence electric field on substituting dv and dx value works out to 0 volt per centimeter. Don't go away. We have only 2 more regions. So we'll calculate the electric field on the width of 1 centimeter between 3 and 4. If you look at this particular trace region, it starts like this. It starts on x-axis and gets over here. So the starting point is taken as initial point and the ending point is taken as the final point. If you look at the initial point is lying on x-axis, which means the y-coordinate is 0. So if I drop a perpendicular from the initial point to y-axis, it cuts y-axis at origin. So initial potential is 0. And the final potential is minus 30. Okay, right. Now, the initial point cuts x-axis at the reading 3, which means it is at a distance of 3 centimeter from origin. And the final point, if I drop a perpendicular line from the final point, it cuts x-axis at the reading 4, implying that final point is at a distance of 4 centimeter from the origin. Now let us calculate. The electric field between, in the width of 1 centimeter between 3 and 4. So E from 3 to 4 centimeter. Excuse me, right. So dV is equal to final potential minus initial potential, minus 30 minus 0. So minus 30 volt. Distance is again 1 centimeter, final distance minus initial distance. Electric field is minus of minus 30 by 1. I get E is equal to plus 30 volt centimeter to the power minus 1. And last region, you can see the graph starts here and gets over here. So this is the initial portion and this is the final point. So initial point and final point. Initial potential, draw a perpendicular to y-axis. It cuts the graph, it cuts the y-axis in fact at the reading minus 30. So initial potential is minus 30. Since the final point is lying on x-axis, y-coordinate should be 0. That is, your final potential has to be 0. Initial distance is 4. The initial point is at a distance of 4 centimeter away from the origin, and the final point cuts x-axis at the reading 5, implying that it is at a distance of 5 centimeter from the origin. Therefore, let us calculate the electric field in the width of 1 centimeter between 4 and 5, 4th centimeter and 5th centimeter. So dV equals to final potential 0 minus of minus 30 gives me 30 volt. Distance again 5 minus 4 is 1 centimeter. So the electric field is minus of 30 by 1. So minus 30 volt centimeter to the power minus 1. அப்போ கிராஃப் பில ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் வித்துல 0ல இருந்து அந்த 5 வரைக்கும், உங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற 0ல இருந்து 5 வரைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் வித்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மேக்னிடியூட் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கிராஃபிக்கலா. இதை வந்து இப்ப நம்ம பிளாட் பண்ணணும்.
So again, I have given the answers here. So in the width of 1 centimeter from 0 to 1, the electric field is minus 30. In the width of 1 centimeter from 1 to 2, it is plus 30. And from 2 to 3, it is 0. And from 3 to 4, it is plus 30. And from 4 to 5, it is minus 30. Now let us put this in graph. First 0 to 1, electric field magnitude minus 30. So 0 வுக்கும் 1க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த widthல minus 30. So 0, 1, minus 30. So இது ரெண்டு join பண்ணிடுங்க அப்படி. I get a straight line. Okay, see. So this is the trace 1 of your graph. So which implies in the width of 1 centimeter from 0 to 1, the electric field has a magnitude of minus 30 volt centimeter to the power minus 1. இதே மாதிரி மற்ற values plot பண்ணலாமா? 1 to 2 centimeter. 1 to 2 centimeter plus 30. Okay. So இது ரெண்டையும் join பண்ணுங்க. I get the trace 2. And அதே மாதிரி 2 to 3 centimeter widthல the electric field is 0. Therefore the line the line which represents this particular value of the electric field lies on x-axis because y coordinate is 0. And here we are plotting the graph between electric field and distance. Distance was given in centimeter, so I take it in centimeter. And y-axis we are taking electric field. Right. Now, at the 3 to 4 centimeter width, that is the 1 centimeter width, electric field is plus 30. And ultimately, 4 to 5, 1 centimeter width, minus 30. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த கிராஃபை நம்ம ஒரு வேவ் ஃபார்மா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா first trace ஓட final point, second trace ஓட initial point ஓட join பண்ணுங்க, implying that the electric field increases from minus 30 volt per centimeter to plus 30 volt per centimeter. And from the terminating point of the trace 2, draw a line to join the initial point of trace 3. அதே மாதிரி final point of trace 3 ல இருந்து initial point of trace 4 join பண்ணுங்க. Final point of trace 4 ல இருந்து initial point of trace 5 join பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். So trace 6 இருந்ததுன்னா 5 ஓட final point, trace 6 ஓட initial point ஓட நீங்க join பண்ணணும். So which implies the electric field increases from minus 30 to plus 30 and decreases from plus 30 to 0 and again increases from 0 to plus 30 and decreases from plus 30 to minus 30. So this is the interpretation of the graph. I hope you would have understood this. So thanks a lot. Meet you in the next video session. Bye-bye. See you.